진화의 역사 속에서 생물종들은 나타났다 사라집니다. 탄생하고 경쟁하다 소멸해버리는 것입니다. Extinction is the termination of a species. We can think of a species having a birth date, it lives for a while, it goes extinct and it dies out. 95 to 99% of all species that have ever been on the planet have gone extinct. 종이 사라지는 데 걸리는 시간은 평균 400만 년이 걸립니다. 물론 더 적게 걸릴 수도, 더 오래 걸릴 수도 있죠. 어찌됐건 멸종은 항상 일어나는 일이고 지금 이 시각에도 일어나고 있습니다. Conditions change. A new predator arises. Perhaps the climate changes. Perhaps a mountain range suddenly appears geologically. Through those processes, this particular species is no longer able to live. It dies out. 경쟁해지거나 환경에 적응하지 못해 멸종하는 종이 생기면 새로운 종이 나타나죠. 생명은 그렇게 무한하게 순환합니다. 진화와 멸종은 이렇게 균형을 이룹니다. 하지만 전 지구적 규모의 대재앙이 일어나 한꺼번에 많은 종들이 소멸하게 된다면 어떤 일이 발생할까요? The game of evolution has changed its rules a little bit when one of these massive extinction events takes place. Suddenly you've leveled the playing field. 인간도 6,500만 년 전 발생했던 대량 멸종이 있었기에 탄생할 수 있었습니다. 지금은 또 다른 대량 멸종의 원인이 되고 있습니다. 하지만 진화의 혹독한 시험을 치르고 있는 지금 다시 한번 살아남을 수 있을지는 미지수입니다. 지난 5억만 년 동안 5차례의 대량 멸종이 있었고 그때마다 생물종의 대부분이 사라졌습니다. 지구의 지질학적 기록과 화석들로부터 당시에 관한 놀라운 사실들을 발견할 수 있습니다. 현재 남아공의 카르고어는 양들의 서식지입니다. 하지만 2,500만 년 전 이곳에는 상상도 못할 생물들이 살고 있었습니다. 어느 날 그들은 사라져버렸습니다. 지질학자인 피터 워드는 이들을 사라지게 한 역사상 최대의 대량 멸종에 관한 연구를 하기 위해 이곳에 왔습니다. 이는 결코 만만한 연구 주제는 아닙니다. In late 1999, I spent 3 weeks camping in a tent next to an old abandoned farmhouse. And behind this farmhouse, I wandered the grounds and found this beautiful old graveyard. One of the tombstones had a husband and his wife. There were 2 sons off to the right. The dates on the tombstones range from 1892, I believe, to about 1897. The mother was the first to go, and the youngest son, who was only 42 years old at the time, was the last to go in 1897, all die out in this 5-year time span. There's a tragedy that has happened here, yet we have so little record of it. Looking at the epitaph, Neem dan vry my stof oor aarde, translated into English, that is, take my ashes and set them free, O earth. So 100 years, these people are just wiped off the face of the earth. Absolutely. And we have no idea what killed them. Yes. And if that's the case, how am I going to figure out what killed animals that lived in those hills, the fossils of which we have from 250 million years ago? 2억 5천만 년 전은 지질학에서 폐릉기라고 부르는 기간이 끝나는 시점입니다.
피터 워드는 이 폐렴기의 암석에서 첫 번째 실마리를 찾아냈습니다. These types of layered rocks often have fossils. In fact, here in the Karoo, we find within these green layered rocks lots of fossils of two types. We find skeletons, and we find the remains of activity of animals. Some animals burrow. They make little tunnels in the strata. As a matter of fact, there's probably one sitting right back here. This is either a bone or a burrow. Here's the piece of a burrowing organism of some sort. Some animal was living and digging through the strata. It gives us a sense that not only were there larger vertebrate creatures here, but a wide diversity of smaller animals. Sometimes they died or were killed or predators took them down. Their skeletons fall in this sediment, and we find it as fossils. 케이프타운의 남아공 박물관에는 폐렴기에 살았던 수십 종의 생물 화석들이 있습니다. I was walking on a farm track, and there in the middle of the farm track was this little piece of bone sticking out of the shale. Not a very exciting piece, but I took my pick and started to work around it and revealed the back of the skull here and then down towards the snout. And when finding the tusk here, this beautiful faceted tusk, I knew that I had a complete skull. Then I began the long task of uncovering the back of the skull, uncovering vertebrae after vertebrae, working down this way with the ribs beginning to develop here. After 2.5 hours to 3 hours, I knew that there was a complete articulated Lystrosaurus. 리스트로사우루스는 폐렴기에 가장 흔했던 초식동물이죠. 당시 초원의 지배자는 키가 9m나 되는 사나운 포식자들이었습니다. 폐렴기는 어느 순간 끝나버렸습니다. 암석층을 보면 엄청난 변화가 있은 후 다음번 지질학적 시대로 넘어갔음을 알 수 있죠. 트라이아스기가 왔습니다. We geologists can climb through time. I'm going to climb about 50 feet up through here. I'll go through 2,000 to 5,000 years of time when I do it. This is the very last layer of the Permian. As soon as I climb above this, I'm now in the Triassic. We're sitting in the very bottom beds of the Triassic. In these beds, we have no fossils whatsoever. All the Permian creatures that we saw right down there have disappeared entirely. A few of them we know survived because 1 or 2 species will be found a little higher up. But in these beds, we found nothing. Not only are there no fossils, there aren't any of the burrows or the tunnels or the traces of animal activity. We see instead layers of rock that could only have formed in the absence of animal life. So catastrophic was that mass extinction that even the small creatures have died out. It's not just the mighty, it's the meek. This place is dead. 어떤 일이 있었던 것일까요? 어떤 재앙이 닥쳤길래 끝없는 어둠이 내린 걸까요? 해성이 떨어졌기 때문일 수도 있고 복합적인 요소가 작용했던 걸 수도 있습니다. 해수면은 낮아졌고 지구의 기온은 급격하게 상승했습니다. 화산 폭발로 100만 입방킬로미터에 달하는 지역이 용암에 뒤덮였고 그 결과 이산화탄소 수치가 증가해 대기에 변동이 생겼습니다. 지구 전체의 생태계가 파괴됐던 것이죠. 그리고 지구 진화의 과정 중 가장 극적인 전환점인 대량 멸종이 시작됐습니다. The Permian extinction was a time when if you were playing Russian roulette and you had a gun with 10 chambers in it, you put 9 bullets in it, spin it, put it to your head, you've got 1 chance out of 10 of surviving. 대량 멸종 시에는 한 생물종이 소멸되는 걸로 끝이 나는 게 아닙니다. 다른 종도 연쇄적으로 멸종하게 되죠. You can almost analogize that to a house of cards. Each species props up another in a sense.
because the creature that you eat is that card that is sitting under you that gives you your energy. Now let's pretend that we start kicking out card after card after card, and that's what a mass extinction does, isn't it? It starts knocking out a species here, knocks out a species there, but pretty soon, lots of species are gone. And it's not just the disappearance of species now, the whole house of cards falls down. You start really snowballing in this effect, and that's really what a mass extinction is. 암석에는 그 다음에 일어난 놀라운 사건이 기록되어 있습니다. 불모의 지층 바로 위에 생명의 흔적이 있었던 것이죠. We know that very few animals that were present prior to the extinction here survived it. I just found a carnivorous mammal-like reptile in strata that we have just above the mass extinction. This is a creature that has survived it. 포유류와 유사한 이 파충류는 개와 도마뱀을 섞어놓은 모습이었습니다. 생존자는 이들만이 아니었습니다. Two lineages that get through have tremendous consequences later in time. Both are pretty small in size. They start evolving because the world is empty, and empty worlds really begat tremendous amount of evolutionary diversifications. 다음 시기에 관한 증거들을 보려면 대량 멸종 이후에 생존한 생물들의 화석을 3대에 걸쳐 수집한 한 가족을 찾아가야 합니다. Of all the skulls in this museum, this is my favorite. This creature leads to the dinosaurs. At the same time that it exists in the earliest Triassic period, right after the mass extinction, we find a second small carnivore, very different. This little skull is the species that leads to us. Two of these predators, the small mammal, the larger reptilian creature that becomes the dinosaurs, really duke it out in head-to-head competition. In the Triassic period, there's a clear winner, the dinosaurs. 이 파충류들이 현재 우리가 알고 있는 공룡으로 진화하기까지는 2천만 년이라는 세월이 걸렸습니다. Dinosaurs get big. They're baroquely diverse with all kinds of weird adaptations, with armor, with predatory animals, with bird-like animals. The dominant animal features of the landscape. Mammals just scurry around in the shadows. They're small, shrew-like or rat-like in many ways. They look like some of the least dramatic things we have today. 마이클 노바체크는 고비 사막에서 있었던 일련의 탐사에 관해 알게 된 후부터 공룡에 매료됐습니다. My personal history with the Gobi started a long time ago. I was 7 years old. There was this very dramatic explorer, Roy Chapman Andrews, who wanted to go to Central Asia to look for early humans and ended up finding a lot of dinosaurs. He wrote books about it, and kids loved those books, and I was one of those kids. 1920년대에 로이 챔프만 앤드루는 여러 차례에 걸쳐 고비 사막으로 탐사를 떠났습니다. 호화로운 여행을 좋아했던 그는 6대의 자동차에 과학자 한 팀, 그리고 100마리의 낙타를 대동했었습니다. 앤드루는 초기 인류의 화석을 찾는 데는 실패하지만 훨씬 오래된 다른 화석을 발견합니다. 고비 사막의 모래 속에는 8천만 년 전 공룡의 뼈와 알, 그리고 작은 포유류들의 화석이 있었습니다. Mammals were part of the dramatic finds that the Andrews expedition uncovered.
They weren't the biggest things. A lot of these mammals are little nugget-sized creatures. But they were very, very important to science because at that time, we knew virtually nothing about mammals that old. Mammals so old that they lived alongside of the dinosaurs nearly 100 million years ago. 고비 사막은 전 세계적으로도 매우 외진 지역이죠. 10여 년 전에야 비로소 외국에 개방됐고, 그러자 과학자들이 이곳으로 몰려들었습니다. 노바체크의 탐사팀을 비롯한 대부분이 공룡 화석을 찾고 있었습니다. 그들은 원하는 것을 찾았습니다. 아주 희귀한 공룡의 알까지 덤으로 말이죠. 하지만 노바체크는 더욱 희귀한 것을 발견하게 됩니다. We were actually heading a little west, but en route, our gas tanker got stuck, and so we had to dig it out. And as the truck was being excavated, a few of us took a couple jeeps up to a little hill. And there I saw a mammal skull just lying on the ground. And about every 15 minutes, it seemed, someone said, I got a mammal. And then I'd say, I got one too. We had about 50 mammal skulls by lunchtime. We had already matched the amount that's been recovered from the Gobi entirely over a period of 7 decades. This is about as big as they get. This is the skull, and you can see the front teeth here. It's really no larger than a squirrel, or what we would call a small mammal today. It contrasts dramatically with some of the smaller skulls. This encompasses practically the entire size range of mammals during the time of the dinosaurs. 오늘날의 많은 후손들처럼 이 포유류들도 모습을 감춘 채 살았습니다. 야행성에 썩은 고기를 먹었으며 번식 속도도 빨랐죠. Mammals are beginning to get better developed brains. The eyes are becoming larger. And even in the skeleton behind the skull, we see a number of very interesting transitional features. In the pelvic region, there's evidence of splint-like bones that suggest support for the abdominal cavity. And this probably supported a pouch, very much like living marsupials, like opossums and kangaroos. A transition between a more primitive egg-laying behavior and a more advanced behavior, a more advanced reproduction that we see in today's placental mammals like us. 하지만 포유류는 공룡의 세계에 얹혀 사는 열등한 종에 불과합니다. 6,500만 년 전, 믿을 수 없는 또 다른 사건이 벌어지기 전까지는 말이죠. 에베레스트 산보다 큰 소행성 하나가 시속 4만 킬로미터의 속도로 날아와 지구에 부딪혔습니다. 포유류들은 공룡들로부터 도망치는 데 익숙해 있었지만 소행성은 문제가 달랐죠. 일명 KT 이벤트로 불리는 이 사건은 지표면의 모습을 완전히 바꿔놓았습니다. 작은 포유류들은 살아남았지만 죽음과 파괴만이 남았습니다. 첫 번째 대량 멸종 이후 다시 세워졌던 카드집은 또 무너져 버렸습니다. 가장 아래로 곤두박질 쳐진 카드는 바로 공룡들이었죠. 숨을 곳도 먹을 곳도 알과 새끼들을 보호할 방법도 없었던 공룡들은 멸종해버렸습니다. 반면 포유류는 살아남았죠. Mammals that survive this event stay small, maybe for a couple million years. They start to get slightly larger and diversify. We have a sort of a lag effect with this KT event, a recovery of perhaps the ecosystem, and then the mammals really take off. 대량 멸종으로 뜻밖의 기회가 찾아왔습니다.
You can think of mammals after the KT event as colonizers. They first landed and made a toehold on a new land where there are lots of tremendous advantages to them, and they're not competing with these large, big, plant-eating or meat-eating dinosaurs. 포유류가 지구 곳곳에 퍼졌습니다. 지구상에서 가장 큰 짐승이 포유류가 될 때까지 경쟁하고 분화했습니다. 약 3,500만 년 전, 드디어 초기의 작은 영장류로부터 첫 번째 진짜 원숭이가 탄생합니다. 수세대를 거치는 동안 적응과 변화의 과정, 그리고 진화가 계속되었습니다. 5,600만 년 전, 아프리카에서 최초의 인류가 모습을 드러내고 그 후손은 진화에 있어 전례 없이 중요한 역할을 담당하게 됩니다. 계곡이나 호수의 바닥, 동굴 등에서 이들의 뼈가 발견되고 있습니다. 이때부터 인류는 서서 걷게 됩니다. 굳어진 화산재 속에서 발자국을 볼 수 있죠. 일부는 분화를 계속하고 일부는 멸종했습니다. 또 일부는 진화해서 현대 인류의 조상이 됐죠. 오늘날 지구는 인간들로 넘쳐납니다. 여기는 인구 1,000만이 넘는 태국의 방콕입니다. 현재 지구상에는 60억 인구가 살고 있는데 공룡들도 두려워했을 만한 숫자입니다. 인간이 멸종의 속도를 부추긴 탓에 현재 멸종 속도는 정상보다 100배나 빠릅니다. 많은 과학자들은 지구의 6번째 대량 멸종을 몰고 올 또 다른 소행성이 바로 인간이 아닐까 우려하고 있습니다. 이곳은 캔카존 국립공원으로 방콕 면적의 2배입니다. 하지만 인적은 드물죠. 때묻지 않고 감추어진 시간을 초월한 곳입니다. 방콕에서 불과 240km 떨어져 있지만 자연적인 방벽이 이곳을 보호합니다. 테나세림 산맥이 지역의 중앙을 가로질러 지형이 가파르고 거친 데다 빽빽한 숲이 둘러싸고 있습니다. 페치베리강 또한 건너기가 만만치 않죠. 하지만 이곳이 동물들의 낙원인지는 알 수 없습니다. 존재 여부조차 불확실하죠. We're in grave danger of the empty forest syndrome. Having a beautiful, seemingly intact forest on the surface, but inside that forest, the natural components which maintain the flow of energy through the system, it's disrupted. Now people say, so what does it matter if one component's gone? What if you don't have the Sumatran rhino? What if the civet species are all gone or other things? But each thing has evolved to play an incredibly important role within this complex puzzle. 앨런 라비노비치는 캔카존 국립공원이 대량 멸종을 피해갈 수 있었는지를 알아내고자 합니다. 그래서 동료인 토니와 함께 이곳에 서식하고 있는 동물들, 특히 육식동물의 실제 숫자를 조사 중이죠. Large carnivores such as tigers are often the first animals to be wiped out from a system. If you go into an area and find relatively abundant sign of large carnivores, you know what you're dealing with by necessity is a very healthy, at least seemingly stable natural habitat.
전형적인 자연 서식지에서는 식물이 햇빛과 영양분, 물을 섭취합니다. 초식동물이 식물을 먹고 초식동물은 다시 육식동물에게 먹히죠. 100kg의 식물로 10kg의 초식동물이 유지되고 10kg의 초식동물로 1kg의 육식동물이 살아갈 수 있습니다. 육식동물은 건강한 숲의 척도입니다. 앨런이 지난번에 왔을 때는 숲의 상태가 좋았었습니다. More than 10 years ago, I landed here in 갱크잔 National Park. We got down in here, and I was very pleased to see that the place was beautifully intact in terms of the vegetation. But more importantly, I was able to find tiger sign virtually everywhere I looked. I would hike through small rivers, and there'd be families of otters starting to swim around me. Elephants came to my camp at night. Gibbons sang every single morning. Hornbills flew overhead all the time. All the signs of a healthy, intact, relatively unhunted forest were there, which made it probably one of the few places in Thailand. And in fact, when I surveyed throughout the entire country, at the end of the survey, it became even more clear that 갱크잔 was easily the most pristine, the most untouched piece of forest left in this entire country. 하지만 지금도 그럴까요? 생물 탐사 결과 많은 증거들이 나타났습니다. Fresh elephant, nice size. His cat, small cat. 코끼리 떼는 잘 다져진 전용 길을 이용해 돌아다닙니다. Walking on constantly, and every time they walk past this vine, they just push it back this way and then push back this way, and all the bark has started to come off. 다른 세 팀은 지난번에 설치해두었던 특수 카메라와 동작 감지기를 회수하고 있습니다. 카메라 덫이라고 불리는 이 장치는 동물의 움직임으로 작동됩니다. Batteries, I guess. The camera's taken a whole roll of film and it's rewound, so there's 36 shots taken. What the camera traps will help us do is start wrapping some numbers around these things, helping us quantify. It's one thing to say, boy, sign of tiger is everywhere. It's another to say, just on this one survey, we have taken pictures of a minimum of X numbers of tigers. 카메라는 대리 관찰자인 셈이죠. 카메라 한 대가 하루 동안 찍는 호랑이의 수는 팀 전체가 한 달간 발견하는 수보다 많습니다. I'd say tonight camp here, tomorrow morning go down the stream and check out this area and check out what we've got in terms of So that's where you think we might have Siamese crocodile? Yeah. That would be neat. That'd be something else. 쑤시고 아프고 결리고 지긋지긋 사람들이 마구 잡아들인 탓에 지난 10여 년간 태국에서는 한 마리도 발견되지 않고 있습니다. That's it, Tony. These are some fresh ones, right? Oh yeah, those are fresh. Siamese crocodile, a species thought to be either virtually extinct or extinct in this country and incredibly endangered throughout all of its existing range. If we prove the existence of a population of Siamese crocodile in 갱크잔, that in itself, apart from everything else, will make this one of the most important areas in the entire country. Over on the other side of the bank there, we saw tracks of Asiatic black bear, which is the largest bear species in Thailand, and also tracks of a large tiger. So we call this place Carnivore Corner because it's got all of the three carnivores. 탐사팀은 육식동물의 흔적을 계속 관찰하며 나머지 카메라를 수거하러 떠납니다. 그런데 문제가 생겼습니다. Camera's gone. You're kidding. The camera's gone. Who the hell is this?
Somebody stole it. Damn it, somebody stole it. Yeah, you can see it's been cut. It's been cut right here. Somebody's coming and cut the bamboo and taken the trap. It could mean we have a thieving problem, or it could mean that this area is being more hunted than we think it's being hunted. Gone. Upside down look, huh? It's gone. So we knew the combination. Again, the combination, you know. And that one? Gone. I can't believe this. This is stupid. Why is this happening? Why would they want to take the cameras? Ramifications of losing these cameras. There's a lot of ramifications. In terms of data, it's a major loss. It takes an incredible amount of planning and time and effort to even get to do an area like this. This area was chosen for its remoteness. The fact that it's quite obvious that these cameras are being both stolen and vandalized is very bad. I've never seen this in my 20-plus years in the field. 오늘날 서식지 파괴는 멸종의 첫 번째 원인입니다. 인간이 점점 더 많은 공간을 점유하며 이미 다른 생물종이 살고 있는 땅까지 넘보고 있기 때문이죠. 이제 다른 팀이 오기를 기다리며 운을 바라는 수밖에 없습니다. 하와이도 태국처럼 한때 고립됐던 지역입니다. 수세기 동안 이곳 생물들도 멸종의 두 번째 원인인 생물학적 침입, 즉 재래종을 전멸시켜버리는 외래종들과 싸워야 했습니다. 해저 화산 폭발로 형성된 하와이 섬은 초기에는 불모지였기 때문에 모든 종이 침입자였습니다. 바다는 이곳에 생명을 불어넣었습니다. 바람에 날린 거미줄에 딸려온 거미들, 폭풍에 휩쓸린 새들과 새에 붙어있던 식물의 씨앗이며 다른 곤충들까지. 바다나 하늘을 통해 들어온 수많은 생물들은 지구상 다른 어떤 곳에도 없는 독특한 종들로 진화하기 시작했습니다. 경쟁자도 포식자도 없는 이곳은 그들에게 낙원이었습니다. 하지만 낙원에도 어둠이 찾아왔죠. 원시 생물학자 데이비드 버니는 서기 600년경 폴리네시아인들이 하와이에 도착하면서 어떤 일이 있었는지를 연구하기 위해 아들과 함께 카와이 섬 탐사에 나섰습니다. I'm trying to find sites that really give a general picture of what the whole landscape was like, where you have a record of plants and animals and human activity and everything that you could possibly reconstruct about the whole landscape. What I call my poor man's time machine. 이들이 찾은 것은 1만 년 전의 진흙과 물을 보존하고 있는 돌리네입니다. 버니는 작은 발전기 2대를 동원해 매일 물을 빼내고 있습니다. I like to think of it as sort of like trying to open a window into the past, downward into the past. In order to get all of these different kinds of fossils that would give you details of nearly everything that was there, we often recover a very large amount of very well-preserved material, including, in this case, for instance, bones of a number of birds and snails, possibly even a few plants that were unknown to science. 지루하고 성가신 작업이긴 하지만 진흙은 보존력이 뛰어납니다. 버니는 하루 만에 450kg이나 되는 양의 퇴적물들을 파낼 수 있었습니다. 자원봉사자들이 이것을 뒤져 화석과 유물들을 구분해내고 씻어냅니다. As soon as the Polynesians get here, we see evidence in the sediments for big changes. 폴리네시아인들은 혼자만 온 것이 아니었습니다. 식물, 개, 돼지, 쥐 등 하와이 재래종 생물들을 몰아낼
생물학적 침입자들과 함께 상륙했습니다. There's one of our culprits. Jawbone of the Pacific rat, probably about 1,000 years old. Once we start finding these, a lot of the native species start rapidly disappearing. 그 경위는 다음과 같습니다. Over the ensuing 1,000 years or so, the human population grows. At first we were talking about a relatively small number of people who came in outrigger canoes. Couldn't have been that many. But over time, the population on this island in prehistoric times built up to probably something like the population of the island today. There were a lot of people here. People have a big job transforming the landscape, cutting down trees, burning off the grasslands and the brushlands. And as a result of these impacts, then smaller creatures began to go extinct. At the time that Captain Cook arrived, the wave of biological invasions really crest. Suddenly there are all these goat bones and goat teeth in that layer. Suddenly there's a lot fewer birds and trees around. The Polynesians brought only a small number of species with them. Europeans have brought hundreds and hundreds of species. We're now to the point where there are about 1,000 native species of plants in the Hawaiian Islands and over 1,000 naturalized invasive species, things that have been introduced by people. The evolution has now entered a new mode. Something new altogether is happening, and it has to do with what humans do to the evolutionary process. 하와이는 전 세계에서 벌어지고 있는 일을 축소해서 보여주고 있습니다. 매분마다 10만 명의 사람들이 비행기를 탄 채 대륙을 오가며 대서양 위에 떠다닙니다. 또 하루, 심지어 몇 시간 만에 화물을 지구 어디로든지 운송할 수 있습니다. 그리고 이때 출발지로 되돌아가지 않을 작은 승객들을 동반합니다. 출발지에서 벨라스트 탱크를 채워온 선박들은 도착지에서 그물을 버립니다. 그 안에는 1988년 미국에 상륙했던 얼룩무늬 민물담치 같은 외래종이 들어있을 수도 있죠. 번식이 빠른 이 연체동물은 물고기 산란지를 장악했고 배수관을 막히게 했으며 재래종 물고기들의 먹이인 플랑크톤을 먹어치웠습니다. 지난 10년간 미국 정부는 얼룩무늬 민물담치를 제거하는 데 40억 달러를 지출했습니다. 침입한 외래 동식물들은 대개 새로운 환경에 쉽게 적응하고 빠르게 번식합니다. 일부는 별 문제 없이 지내지만 몇몇 종들이 생태계를 교란시키는 경우가 종종 발생하죠. 오늘날 인간이 세계를 다니며 옮겨놓는 침입자들 때문에 재래 생물들의 멸종 속도가 극적으로 증가하는 겁니다. Some of these animals were brought in by private individuals as pets. Some were brought in either for resale as far as food products. And some of these actually stowed away on some of our aircrafts and ships that arrived here in Hawaii. 갈색 나무뱀도 그런 예입니다. 뉴기니 사는 이 뱀은 다 자라면 길이가 3m나 되죠. 뱀들이 이처럼 비행기의 착륙장치나 선박 화물에 올라타서 미국으로 운반되기 시작한 것은 2차 대전 때부터입니다. 괌에 도착한 이 뱀들은 밀림으로 향했습니다. 그리고 먹이를 찾아 나무 위로 올라갔죠. 재래종 새들의 알이 이들의 손쉬운 사냥 대상이었고 그 결과 괌에 서식하던 새 중 11종이 멸종했습니다. 하와이 농무부는 뱀들을 색출해내기 위해 훈련받은 비글을 이용하고 있습니다. 지금은 훈련을 위해 연습 중이지만 다음번엔 실전이 될 것입니다. The last brown tree snake that showed up here was found in wheel well of the content of Micronesia 747 aircraft that arrived the day before from Guam. It does show that the snakes are getting up there.
The main word for the Hawaii Department of Agriculture is that the brown tree state becomes established in Hawaii. Hawaii leads the nation in the amount of endangered species. Okay, many of those species are birds. Okay. If Hawaii loses on native birds, we also lose a lot of our native plants, and the whole ecosystem in Hawaii will be affected forever. And the paradise we know might not be around in years to come. My suspicion is that of all the things that we've done to the planet so far, whether it's climate change, things we've done to the atmosphere, things we've done to the water, pollution problems, all of those are bad things. But I think, as it stands right now at least, that the thing we've done, which will be most visible in the fossil record in a million years, is going to be these biological invasions. 생물학자들은 이런 생물학적 침입자들을 잡초종이라고 부릅니다. 어느 곳에서든 적응해 살아남아 토착생물을 밀어내는 것이 잡초와 같기 때문이죠. 이들은 생존의 승리자들입니다. There's quite a bit of speculation and theorizing about why invaders seem to be so successful in moving into a new area. The animals that tend to invade are more mobile, maybe more adaptive to more general changes in habitats, more flexible with environmental change. That confers some kind of competitive advantage. 지구상의 모든 잡초종 가운데 이동성과 서식지 및 환경 변화에 대한 적응력이 뛰어난 생물은 인간입니다. 이게 사실이라면 인간은 생존 경쟁에서 유리한 거죠. 하지만 우리 주변의 환경은 그렇지가 못합니다. 멸종의 속도가 빨라져 생물종들이 사라지면 다른 생물종을 지지해줄 카드가 사라지는 것이죠. So the question is, in our own modern world, with our own house of cards, how close are we to that whole edifice coming down? Have we reached that threshold? 태국의 탐사팀은 아직도 필요한 자료를 기다리고 있습니다. 과연 캔카존 국립공원은 아직 무사한 것일까요? 빈숲이 돼버린 것은 아닐까요? 다른 팀은 무사히 카메라를 수거했습니다. 필름은 전부 33통이었죠. Oh, look at this. What you got here? That's a beauty. But I got a better one for you. Look at this. Wow. Now that's a nice picture. Tiger and leopard. Another leopard. Another tiger. There we go. Holy cow. Look at that. I'm assuming this is sambar deer. That's a nice tiger. That's a really nice That's tiger. a nice shot. Well, this is really interesting. Poachers or local people or something, rather. This is the Peppery River. This is the second route. This is the one where I walked up 10 years ago? That one? That is some area. Look at this tapir. Tapir, yeah. Whew. Look at that. We've got great... Look at this. Siamese crocodile. There it is. Look at that. Crocodile. This is the first recent photo of Siamese crocodile in Thailand. While we were sleeping, while we were walking, while we were swimming in the river, all these animals were wandering around us. The tigers were walking around us, the leopards. The Siamese crocodile might have been in the water at another part of the stream at the same time we were jumping in and cooling off. It was definitely near us when we were standing on its beach. I know the tigers heard us. Probably several saw us. I know that the elephants froze there in the forest and we went by as if, wow, what a neat forest. There are still places left where the natural evolutionary processes are going on. Most of my career involves documenting species on the verge of extinction.
But every now and then, you get a place like this, and you say, it's not lost yet. It's not gone yet. Really? That close. Knowledge is definitely our greatest tool against extinction. There's no doubt about it. Many species are on a very quick downward slide, possibly to extinction, faster than they would be normally because of human-related activities. But we're not at an end point here by any means. We're still in the middle of a completely complex changing scenario. Evolution is going on around us. 인간에 의해 야기되는 멸종과 대량 멸종의 속도를 늦출 수만 있다면 삶과 죽음, 멸종과 진화의 자연적인 순환은 스스로의 속도를 되찾을 것입니다. 따라서 인간은 배워야만 합니다. 1859년 찰스 다윈은 이런 글을 남겼습니다. 진화는 놀라운 것이 아니라 오히려 모든 생물종들의 운명이 달린 그 많고 복잡한 우연들을 모두 이해하고 있다고 믿는 인간의 생각이 놀라울 따름이다. 새로운 형태의 등장과 옛 형태의 퇴장은 한데 얽혀 일어나는 현상들이다. 고롱의 기술력과 세계적인 등산 브랜드 KOR-K2가 만났다. KOR-K2 등산 레저복 세트. 고기름성 티셔츠. 46년 역사의 고롱에서 만든 고기름성 쿨러 원단.